Hey guys, in the video we will talk about Dad Little Prince concept or new Insta DP concept. First Picsart open பண்ணிக்கோங்க. Picsart open பண்ணதுக்கு அப்புறம் drawingல pick canvas கொடுத்துக்கோங்க. 1:1 ratioல ஒரு empty background open பண்ணிக்கோங்க. And then எனக்கு வந்து white background நான் ஏதாவது ஒரு கலர் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க செலக்ட் பண்ற கலர் உங்க பிக்குக்கும் கரெக்ட்டா சூட் ஆகுற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. இதுக்கு அப்புறம் நான் என்னென்ன பண்றேனோ அந்த ஸ்டெப்பை நீங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பிக்கை வந்து நான் ஏற்கனவே PNG ஃபார்மேட்டில் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஏன்னா அப்புறம் வீடியோ வந்து இன்னும் லென்த் அதிகமாக போகுமேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு தெரிலனா நான் ஏற்கனவே வீடியோ அதுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த லிங்க்கை நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன், ஐ பட்டன்லேயும் கொடுக்குறேன், கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வைப்ரண்ட் எஃபெக்ட் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம். வைப்ரண்ட் எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் லோமோ எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். லோமோ எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அமௌண்ட்டை 0 வச்சுக்கோங்க. விக்னேட்டை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே வச்சுக்கோங்க, அரௌண்ட் 50 வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபேஸில் இருக்கிறதெல்லாம் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம்.
எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம க்ரோன் பிஎன்ஜி வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். இங்கே வந்து இது வந்து எனக்கு ரோஸ் கலரில் இருக்குது. எனக்கு இது பிளாக் கலரில் வேணுன்றதுக்காக நான் வந்து பிரைட்னஸ், சேச்சுரேஷன், ஹைலைட்ஸ், ஷேடோ இதெல்லாமே எல்லாத்தையும் நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். நான் பண்ணுற மாதிரி நீங்களும் பண்ணுங்கள். பிளெண்ட் மோடில் போய்ட்டு மல்டிபிள் வச்சுட்டு ஆட் பண்ணுறேன். க்ரோன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பிக்கு உங்களுக்கு டேட் லிட்டில் பிரின்சஸ்ன்ற டெக்ஸ்ட் வேணும்னா நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட்டில் போய்ட்டு அதை டைப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுங்கள். அப்படி தேவையில்லைன்னா இதே பிக்கு வந்து லைட்டாக ஒரு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கலாம். டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் டூல்ஸில் போய்ட்டு கர்வ்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக கம்மி பண்ணிக்கோங்க. கர்வ்ஸில் கம்மி பண்ணிட்டு ஃபேஸில் இருக்க எஃபெக்டெல்லாம் வந்து எரேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபேஸில் எரேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹேண்டில் இருக்க எஃபெக்டை எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல் கைஸ். இந்த எடிட்டிங் டியூட்டோரியல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு கூல் எடிட்டிங் வீடியோ கூடிய சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன். அண்ட் இதே மாதிரி உங்கள் பிக்கும் ஃப்ரீயாக எடிட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டா பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதை நம்ம மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே உங்கள் பிக்கு எடிட் பண்ணி தரேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க.